Good morning, friends. ఈరోజు మళ్ళీ we are meeting since yesterday. Today's press meet is basically to inform with regards to the preparedness for the forthcoming Gram Panchayat Elections. మీరందరికీ తెలుసు ఇది ఇప్పటి వరకు పరిస్థితి ఎట్లా గ్రౌండ్లో వీఆర్ absolutely situation is under control. Police is well deployed. The level of preparedness is very up to the expectations, and there is alertness on the part of the police, quick response. Police not only being alert, but not only being quick in responding to the emergent issues as and when any complaint which comes to police, we are responding very quickly. But police is also being very proactive and preemptive. Understanding, analyzing the situation on the ground, taking preventive and preemptive measures. So far, the situation is very well under control, and we are quite hopeful that Garavina Rojlo kuda ide paristhithillo manam we will be able to conduct the polls. As we are all aware, the polling are in 4 phases: 9th, 13th, 17th, and 21st. But before that, we have all other processes. That is the nomination process, scrutiny of nominations, tarvata appeal against the nominations, disposal of appeals, then withdrawal of the nominations, then the polling and counting. So ఈ అన్ని polling process already మొదలైనాయి. తర్వాత ఇంకా ఒక విషయం ఏమంటే ఈ ఫేజెస్ మధ్యలో కూడా ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఉదాహరణగా మన ఫస్ట్ ఫేజ్లో 9th రోజు పోలింగ్ అండ్ కౌంటింగ్, అదేవిధంగా ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్కి వచ్చినప్పుడు 8th is the last date of withdrawal. Then third phase, it's on the 12th. So likewise, our activities, the 4 phases will happen parallelly, and the polling will be on those days, 9th, 13th, 17th, and 21. But in between these 9, 13, 17, 21 kuda, there will be other activities pertaining to the other phases. So ante it will be stretching the police force across the various phases and across the districts. One of the main challenges for the police department is we are not getting any force from outside, so it will be only local force. And ఒక పోలీస్ సిబ్బంది ఈ 4 ఫేసెస్లో పాల్గొంటారు. అన్లైక్ అదర్ పోలింగ్ స్టాఫ్ ఆర్ పోలింగ్ మెంబర్స్, దే విల్ బి గోయింగ్ ఫ్రమ్ one phase to the other phase until the last phase is over. All the police personnel will be also engaged in the polling process. So it will be quite a task in the hand of the police. It calls for very quick deployment and redeployment, and when every phase takes place. And మనం ఈ లెక్కలు చూస్తే
total 655 mandals lo 1,31,033 13,133 panchayats and 1,30,749 wards. And total is 1,35,852 polling stations. ఇప్పుడు లొకేషన్ చెప్పాలంటే 30,205 లొకేషన్స్ ఉంటుంది. అది ఫేజ్ మేనర్గా ఉంటుంది because again the availability of forces because of that. And ఇప్పుడు sensitivity, hypersensitivity, please go back. And normal, next to that, please. Yeah, yes, go back. Okay. Total polling locations is 30,205. Out of that, 6,254 is hypersensitive. 8,555 is sensitive locations. And 14,414 are the normal stations. Go to the next. It's there. Oh, okay. Mali repeat cheddam andar kosam. Out of the 30,205 locations, 6,254 are hypersensitive. 8,555 is sensitive. And 983 are the extremist affected polling locations. Ante చూసినప్పుడు about more than 50% of the locations are either sensitive or hypersensitive or extremist affected locations. ఇప్పుడు పోలింగ్ సమయంలో what is the strategy, police strategy ఏమిటి? As you are all aware that one of the fundamental prerequisites is to have a free and fair electoral process, and what we have in hand is Panchayat Elections ante it is the village level issues on which the polling takes place. Kabatti issues gets really localized to every village. So therefore the intensity of engagement is more in a Gram Panchayat elections. So we need to take preemptive and proactive measures in that cheppinlaga. So one of those measures were surveillance over bad hats ఇంతకుముందు previous election సమయంలో లేకపోతే నార్మల్గా those who have come to adverse notice in the normal times they have been identified and they have been bound over. లెక్కలు మనం తర్వాత చెప్తామండి. And seizure of illegal arms, deposition of licensed weapon, మన చెక్ పోస్ట్స్ కూడా క్రియేట్ చేయడము, ఆ మూమెంట్ to keep an eye on the various movement, particularly of liquor, cash, and other contraband items which may be used during the polling process. Then there were some squads, shadow parties. They're also moving to keep surveillance over code of conduct violations, lagopate edo malpractices mida. Ade vidhanga ee vulnerability mapping anamata. ఎక్కడెక్కడ ఏ చోట there is prone to disturbances or లేకపోతే ఏదో వేరే issues are prevailing. ఆ issues మీద ఏదో tensions లేకపోతే if there are any kind of a conflict in those areas, అలాంటి areas ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి మ్యాపింగ్ చేసి
స్పెషల్ మెజర్స్ తీసుకోవడము, పెట్రోలింగ్ చేయడము, డిఫరెంట్ పార్టీస్ గ్రూప్స్తో కూడా కౌన్సిలింగ్ చేయడము, కౌన్సిలింగ్ చేసి పోలీస్ ప్రెసెన్స్ అండ్ నిఘా పెంచుకోవడం. దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడము, యూజింగ్ ఆఫ్ ఆల్ మీన్స్ through the various means like even the special branch, intelligence, and also the media reports. Media friends kuda untaru, vallu kuda report chestaru. So open sources information as well as other sources of information also we'll be gathering very constantly. ఈ గతంలో ఎలక్టరల్ ఆఫెండర్స్ మీద కూడా నిఘా ఎక్కువ ఉంటుంది. అది కాక మనం యూ విల్ బి ఆల్సో యూజింగ్ టెక్నాలజీ while we prepare and engage during this electoral process. Call centers, dial 100, drones, body on cameras, ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉంటుంది అవచ్చు. మన టీమ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి దే విల్ బి డిప్లాయిడ్ టైమ్ ఆఫ్ ద పోలింగ్ ప్రాసెస్. మన polling and post-poll also ఏం scenarios which may possibly emerge, అది కూడా ఫ్యాక్టర్ ఇన్ చేసి మనం ప్లానింగ్ అజంప్షన్స్లో పెట్టుకొని we will be also prepared. Already our staff is doing village visits very extensively. ఈ ఐడెంటిఫై చేయడము, ఈ వల్నరబిలిటీ మ్యాపింగ్లో గ్రామంలో కూడా పలకరించడము, వివరాలు తీసుకోవడము. So village visits are ongoing. Pickets in faction areas, particularly in faction areas where there are conflicts, some tensions, alanti area lo kuda pickets petadam. Then extremist affected areas needs a different kind of strategy and engagement. So adi kuda manam factor in chesaru mana planning process lo. Social media watch is also one of the areas where we are focusing. Apart from social media, even the conventional media reports prakaranga, ekkadekade ee gramamlo, ee location lo, ee area lo, or even issues that is emerging. So we are also keeping an eye on that. Ippudu preventing work chusepudu we have been able to see that most of the weapons are deposited. There are few only left. I think in the course of the phases will also be, all the weapons are to be deposited. The work is going on. Yeah, some of them are the banks where they are exempted. Safety of the banks, bank guards vallu pettuntaru. And during this electoral process, ఇప్పుడు వరకు 1,47,391 persons were bonded over under security sections for good behavior or good conduct. So numbers are quite high. They've been bonded under various security sections under 107, 110 and 108 CRPC. So the numbers are also quite heavy. They are mostly bound over under before the executive magistrate, and similarly about 2,246 NPWs have been executed. In the process, we have also seized many weapons, explosive substances, etc. Then if you see the seizures of other items, next please. Next. So these are all the cash, gold, liquor, vehicles, ganja, even some sari distribution. So we will give you separately, which the police has done. Only SCB has been very active. So we have Commissioner SCB also here today. There has been quite a sizable seizure of cash and gold during that checking done by the police.
Then a bandobast scheme law, we have route mobiles of 1+2, as many as 1,122. Striking force kuda 257 teams ఉన్నాయి. Mali special striking force 143. There are 61 strong rooms. The ballot boxes, after the polling is over, they will be brought and stored into the strong rooms, and they are being guarded already. Mobile check post 199. Inka reserve parties kuda ఉన్నాయి. Mali extremist affected area also needs a separate scale of polling station. Prati polling station lo kuda 5-6 atla untundi police వాళ్ళు 1+4 armed component will be there. Then of course road opening parties, area domination, and confidence building measures will be undertaken during this period. ఇప్పుడు వరకు మన కేసెస్ చూసినప్పుడు so far 44 cases have been registered before the polling process is concerned. And we have 272 persons have been named as accused in these 44 cases, of which 124 have been arrested. And others would have been on the process of arrest, or 41 CRPC notices would have been given to them. Mali, if you look at, go back please. If you look at what happened during 2013, please go back. We had pre-poll offences 87 during 2013, and this time we are on 44. And I think in the next 2 days, we are quite certain that these numbers will not go very high. So last year during the polling, pre-poll we had 87. During the polling, we had 109 cases on the poll day. And then post-poll 32. So we had 228 cases. But this time we are very certain that we would like to see that the scale of violence is minimal, as less as possible. There are many others. We are also prepared for the post-poll scenario. Polling is one, pre-poll, poll, and then the post-poll scenario. So we will be extensively engaged in that. And friends, as we are all aware, COVID has been quite a challenge, which we all have faced, and particularly the police department at the times of COVID, right from the start, has risen to that challenge and the expectations. And a lot of sacrifice has been done. We are all aware of that. As many as 14,362 policemen were affected by COVID. We were able to minimize that impact to a very large extent by various measures that we are all aware of. But we could not prevent the loss of 109 police personnel during this process. So inka ee election samayamlo వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అదే క్రమంలో అవడము. సో దాంట్లో ఫ్రంట్ లైనర్స్గా పోలీస్ సిబ్బంది కూడా సెకండ్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చినారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ప్రోటోకాల్ ప్రకారంగా. సో దాట్ we were able to come to a decision, very deliberate decision, that vaccination program ఒక వైపు నడిపించడం, ఇంకొక వైపు ఈ ఎలక్షన్స్ నడిపించడం అంటే మధ్యలో పోలీస్ వాళ్ళని కూడా వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్, ప్రాక్టికలీ నాట్ పాసిబుల్. సో పోలీస్ సిబ్బందులు అందరూ కూర్చొని చర్చించి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇది మన పోలీస్ వాళ్ళది వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. Everywhere vaccination for the policemen will be given, but we have taken a very conscious decision
to postpone our vaccination, policemen's vaccination program, after the polling process is over. So for this, as I said the other day, I'm very grateful and to the rank and file of the policemen and particularly their families. చాలా వరకు ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చాలా బాధపడినారు. అప్పుడు వాళ్ళని కూడా కన్విన్స్ చేసి ప్రతి ఒక్క సిబ్బంది మన డ్యూటీ ఏదో పోలీస్మెన్ మీద which has been placed and expected, that is first. Self and the family is secondary. అని అలాంటి ఆలోచనలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుని we have postponed our vaccination program. So that is a sacrifice indeed. The rest of the country, policemen will be getting themselves vaccinated around this time. So my gratefulness and thankfulness to AP police personnel for coming forward to sacrifice their self-interest and go for duty as first. So that is quite a appreciable gesture and a stance, which also speaks to commitment to the duty that is expected and placed on a policeman. ఈ కోవిడ్ సమయంలో కూడా మనం అందరూ చూసినాము, when the whole world was locked up within the four walls, it has been the policemen standing in the roads, whether it is day, whether it is night, not knowing what is this COVID, where is it going to come, how is it going to come, taking all the risks. So once again, policemen demonstrates their commitment and their sense of commitment to the duty. We are also taking precautions like old age until 50 years above. Wallo may not be on the ground, but they will be on the back end duties to the extent possible. Only if there are some others who feel that they are confident and they will volunteer to come forward, they will. Then a weekly off, అది కూడా కోవిడ్ సమయం నుంచి పూర్తిగా పాటించుకోవటం లేదు. మనం పాటించుకోవడం కోసం ఇబ్బంది అవుతున్నారు, ఎందుకంటే మ్యాన్ పవర్ షార్టేజెస్, తర్వాత కైండ్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఆ పని ఒత్తిడి పెరిగిపోయి వీక్లీ ఆఫ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్. అది అందరికీ తెలుసు, మన ప్రతి సిబ్బందికి కూడా తెలుసు. సో ఆ వీక్లీ ఆఫ్ ఈ ఎలక్షన్ తర్వాతే we will be able to follow it strictly. ikkade unne chotla ekkadekade it's possible, it is happening, but we are not able to do that. Ippudu weekly off kaakunda leaves kuda mottham banned. There is no leave that are being sanctioned to the police ever since this electoral process has been announced. And then ఎవరెవరు గతంలో కోవిడ్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి కాంప్లికేషన్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజింగ్ టు ద డేంజర్ టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్. చాలామంది ఇప్పుడు 14,362 దాంట్లో చాలామంది సివియర్గా ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళని మనం మళ్ళీ తక్కువ ఎక్స్పోజ్ చేసేలాగా మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం, mostly on the static and station duties. Then all the staff will be given all the PPE kits, sanitizers, gloves, and face masks. So that also we will supply to all our staff. And once again, staff in briefing they will be given the briefing for sensitization and orientation, because ఈ కోవిడ్ రెగ్యులేషన్స్ అది పాటించుకోవాలి. మన అందరికీ తెలుసు, ఈ NDMA యాక్ట్ కింద కోవిడ్ రెగ్యులేషన్ ఇస్ ఇన్ ఫోర్స్.
across the country. So we have to follow those COVID regulations. So we are really looking forward. There are challenges, there are difficulties. We have overcome them largely, and there will be challenges ahead, but we are very certain, we are confident that we'll be able to handle, we'll be able to manage, and we'll be able to contain if there is any attempt to try to destabilize. మనం చాలా క్విక్గా త్వరగా మనం రెస్పాండ్ అవుతాం. We assure and reassure everybody that police చాలా అప్రమత్తంగా ఉంటాము. మనం చాలా తొందరగా రెస్పాండ్ అయ్యి ఇష్యూస్ని ఇంటర్వ్యూన్ చేసి ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడము, లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడము, పీస్ మెయింటైన్ చేయడము, స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేయడం. ఎలక్షన్ టైంలో జనరల్గా వాతావరణం కొద్దిగా టెన్స్ అవుతుంది. దే విల్ బి లాట్ ఆఫ్ anticipations, expectations, apprehensions. So there is from our police side, we are all very prepared. And I would request Commissioner SEB also, మన ఇప్పుడు వరకు చెప్పినది అన్ని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వైపు నుంచి యాక్షన్స్, మెజర్స్, కానీ ఎస్సీబీస్ వైపు నుంచి కూడా ప్యారలల్లీ వాళ్ళు కూడా ఈ యాక్షన్స్ చాలా వరకు తీసుకున్నారు. Particularly with regards to liquor, cash, contrabands, drugs, etc. during this period. So I would request Commissioner SEB to just, have a few words. Thank you, sir. Andarki namaskaram. Last. ఇప్పుడు మన గౌరవనీయులైన డీజీపీ గారు ఆదేశాలు మేరకు since the election poll అనౌన్స్ అయింది, ఎస్సీబీ ఆల్ ఫోర్సెస్ హై అలర్ట్ లో పెట్టడం జరిగింది. 23rd నుంచి ఆల్రెడీ మన ఎఫర్ట్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాజ్ ఇంటెన్సిఫైడ్. ఇప్పుడు మిగతా మన సబ్జెక్ట్స్ తో పాటు లిక్కర్ మీద మన స్పెషల్ ఫోకస్ కూడా మన రీఓరియంట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో మన అడిషనల్ ఎస్పీస్ ఆర్ జాయింట్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళకి నోడల్ ఆఫీసర్ ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్టివిటీ మన అపాయింట్ చేశాము. డీటెయిల్డ్ గైడ్ లైన్స్ వర్ సెంట్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్. తర్వాత లోకలైజ్డ్ యాక్షన్ ప్లాన్స్ కూడా ఫ్రమ్ 25th till the end of the entire election process has been prepared and is being followed in every district. మన ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక కంట్రోల్ రూమ్, అంటే పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ కాకుండా ఎస్సీబీ కంట్రోల్ రూమ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్టివిటీ ఆల్సో మన ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము. దీంట్లో డిఎస్ఆర్స్ మన పంపిస్తున్నాము. మన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఫ్రమ్ పబ్లిక్ ఈస్ బీయింగ్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్. వాట్సాప్ నంబర్స్ ఆర్ అదర్ ఫోన్ నంబర్స్ అది కూడా మన పబ్లిసైజ్ చేయడం జరిగింది. ఒక కాపీ మన కూడా పిఆర్ఓ గారికి ఇచ్చాము. దట్ ఆల్సో విల్ బి సర్క్యులేటెడ్ టు యూ ఆల్. అదే కాకుండా మన డిస్ట్రిక్ట్ మన స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటే మన ఆఫీస్ లో కూడా ఒక సెంట్రల్ కంట్రోల్ రూమ్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వేర్ మన అన్ని ప్రెస్ స్క్రోలింగ్ కానీ ఆర్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ కమ్స్ ఇస్ బీయింగ్ రూటీన్లీ మానిటర్డ్. మన ఒక టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800-425-4868 అండ్ వాట్సాప్ నంబర్ అది కూడా పెట్టడం జరిగింది. దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్. అది ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ అండ్ మన దానికి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కంప్లై చేసుకొని మానిటర్ చేస్తున్నాము. దీని తర్వాత యాజ్ పర్ నౌ సిన్స్ 23rd మన ఎక్సైజ్ ఆఫెండర్స్ అంటే పాత లిక్కర్ సంబంధించిన ఆఫెండర్స్ పైన ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ మేరకు 13092 13,092 ఆఫెండర్స్ కి బౌండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. So they have been bound over under 109 and 110, which are suspects and habitual offenders security sections. At least 50,000 rupees surety paina minimum ade wall ki mana bind over cheyadam jarigindi. So din tarvata as part of the grid, the enforcement grid, exclusively SCB ki mana 50 check posts tarvata 30 border mobile teams petadam jarigindi. Idi kaakunda mana sand check posts 389 plus 100 mobile teams which are also sent. Walguda SPOs and with police staff are diverted to now exclusively enforce liquor and other contraband for election work. So the other 439 check posts and 130 mobile teams as of now in the state are moving.
ఇది కాకుండా 6 state level task force teams which are under the direct control of my director SCB, Shri PhD Ramakrishna, and మన సెంటర్ ఇక్కడ నుంచి మన డైరెక్ట్లీ మానిటర్ చేస్తున్నాము అండ్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాము. దోస్ ఆర్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్డ్. 23rd January నుంచి మనం చూస్తే యాజ్ ఆఫ్ నౌ 2587 కేసెస్ హ్యావ్ బీన్ రిజిస్టర్డ్, అంటే ఎక్సైజ్ కేసెస్. 1979 accused were arrested. 12,500 liters of Indian made foreign liquor సీజ్ చేయడం జరిగింది. 20,578 liters of ID అంటే నాటుసారా illicitly distilled liquor వాజ్ కూడా అది కూడా మన సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది కాకుండా మన చెక్ పోస్ట్ లో సపోజ్ ఎనీ అదర్ కాంట్రాబ్యాండ్ ఇస్ కాట్, అదే కూడా మన ప్రాపర్ సీజ్ చేసుకొని ప్రొసీడింగ్స్ కట్టుకొని కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఐదర్ పోలీస్ ఆర్ ఐటీ వాళ్ళు కూడా మన ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్ దాట్ సెన్స్ 1.65 crores cash, 1 rifle, 7.3 kilograms of gold and gold of around 439 carats. Diamond of 439 carats that was also seized. As part of our strategy, మన special drives కూడా మన conduct చేస్తున్నాము. So these special drives sometimes with only SCB staff, sometimes మన with police available staff తో కూడా jointly కూడా చేయడం జరుగుతుంది. I may also add prohibition and excise department అంటే పేరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ మిగిలి ఉంది, దాంట్లో కూడా మనం రిక్వెస్ట్ చేసాము కమిషనర్ ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ కి. ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో వాళ్ళ విజిలెన్స్ టీమ్స్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫీల్డ్. సో దేర్ ఆర్ 13 ఎక్సైజ్ విజిలెన్స్ టీమ్స్ ఆల్సో, जो टॉडी डिपोज गानी अदर वाइन शॉप्स गानी अदर बार्स and restaurants వాళ్ళ పైన కూడా నిఘా పెడుతున్నారు and we are in close touch with them. Regarding the cross border interstate movement, అదే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మన ట్రెండ్ చూస్తే కర్ణాటక బార్డర్ అండ్ ఒడిస్సా బార్డర్ అదే తెలంగాణ కంటే కొంచెం పైకి వెళ్ళింది. సో వీ హ్యావ్ ఆల్సో conducted coordination meetings at the district levels, Srikakulam, Vijayanagaram with Koraput and Rayagada and Berhampur range, Anandpur, Chittoor with Karnataka state, and also Krishna Guntur yesterday with the Telangana counterparts. So దీంట్లో not only with the police but with the excise department of the other states కూడా మన డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. As per DG sir also has put in a message to the counterpart in Telangana for cooperating with the enforcement on the other side during this phase. But 2 joint operations as of now have been conducted. One was conducted with Koraput Excise Department last week, and yesterday, Mana Karnataka with Anandpur and other teams, those operations were conducted. This state of high alert for SCB will continue till the entire electoral process is complete, and we are very much thankful to DG sir for providing his support and also for the local police department. And as we know, the district SPs are also now the ex officio additional directors of SCB. So it is a combined integrated effort which is yielding very good result, and we hope that this will ensure that free and fair polling takes place during this local body elections. Thank you. Thank you, Vinit. మనం అందరికీ తెలుసు how liquor plays an important role in the electoral process. So therefore, ఈసారి చూసినప్పుడు మనం చాలా పకడ్బందీగా గ్రౌండ్లో కార్యక్రమం తీసుకున్నాము. ఈ నాట్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ బట్ ఆల్సో ఇంటర్ స్టేట్ ఇంటర్ బార్డర్ ట్రాన్స్ బార్డర్ యాక్టివిటీస్ కూడా కర్బ్ చేయాలని మనం దాంట్లో ఉన్నాం. ఇంటర్ స్టేట్ మీటింగ్స్ కూడా జరిగినాయి. లిక్కర్ కాకుండా ఈవెన్ అదర్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే అదర్ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే జనరల్ అలర్ట్నెస్ అక్రాస్ ద బార్డర్. సో ఇంటర్ విచ్ ఆల్సో హ్యాస్ with regards to observing of the dry days during the polling days. So అలాంటి interstate meetings కూడా జరిగినాయి already. There are 2 such meetings have taken place between the bordering districts with Odisha, Telangana, Karnataka, and Tamil Nadu. So that is going on, and we'll have constant
interaction with our bordering districts also. The unit officers have been already advised. So from all aspects, police is prepared. ఇంకా రాబోయే రోజులు కూడా మనం ఇదే విధంగా మనం మెయింటైన్ చేద్దాము. And our appeal on behalf of the police is to all voters that వాళ్ళు నిర్భయంగా ముందుకు వచ్చి they should cast their franchisee and they should elect the most suitable candidate for their village. And this is a democratic process, democracy at the grassroots. Therefore, it is without any, it's apolitical. It's supposed to be apolitical. So we appeal to all voters. They must exercise their franchise without any fear or favor. Thank you. ఎన్నికలు మొత్తం కూడా ముసే వరకు కూడా అవసరం చేయాలంటే కూడా ఎక్కువ ఎటువంటి ఆదేశాలు రాని మనం చూడలేదు. ఇందాక ఇప్పుడు వచ్చి ఏదో చెప్పారు, ఏదో అలాంటి టీవీలో కనబడుతుంది అని. Scrolling. I say, I'm not aware of it. I'm here since the last half an hour, 40 minutes. ఈ మధ్యలో ఏదో వచ్చారు కావచ్చు, మనం చూస్తాం. See, I don't want to discuss politics here. ఆ ఇన్సిడెంట్లో ఎట్లా ఏమైనారంటే ఫోన్ కాల్ క్యాండిడేట్కు చేశారు. ఓకే, ఆ ఫోన్ కాల్ క్యాండిడేట్కు చేసి బెదిరించినారు. దెన్ ఇట్ వాస్ ఫాలోడ్ అప్ బై యాక్షన్, అటాక్. అర్థమైంది కదా? సో that is a different category altogether. So we don't want to discuss individual instances. Sir. అది మనం చూడాలి కదమ్మా, ఆర్డర్స్ ఏం వచ్చినాయని చూడాలి. సార్, ఎన్నికలను అడ్డం పెట్టుకుని గ్రామాల్లో ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొల్పే కుట్రలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి అధికార పార్టీ నేతలు ఆరోపించడం జరిగింది. దీనిపైన ఉన్న ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతున్నారా? అలా వివాదాలు సృష్టిస్తే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు? ఎలాంటి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఈ చెప్పాలంటే పంచాయత్ ఎలక్షన్, గ్రామ పంచాయత్ ఎలక్షన్ is not supposed to be on the lines of political parties. It is supposed to be apolitical. కానీ ప్రాక్టికల్గా మనం చూస్తున్నాము, ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ అందరూ పొలిటిసైజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్ కేస్ దెర్ ఆర్ ఎఫర్ట్స్ లైక్ దాట్, వీ విల్ టేక్ అప్ యాక్షన్, ప్రియంటివ్ యాక్షన్ కూడా. అది ఇందాక చెప్పినాం మనం, నాట్ ఓన్లీ రియాక్టివ్ బట్ ప్రియంటివ్. అలాంటి ప్రియంటివ్ టు ప్రివెంట్ యాక్షన్ విల్ ఆల్సో బి టేకెన్. ఇప్పుడు పోలీస్ కూడా ఏకపక్షంగా ఉండాలని, దట్ ఈస్ ఎవ్రీబడీస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇంక్లూడింగ్ అవర్స్. ఇది ఒక వ్యక్తిగతంగా ఇన్స్టెంట్ ఏదో వచ్చారు, హైకోర్టు వేశారంటే ఇట్ ఈస్ సబ్జుడీస్. మన హైకోర్టులో ఏం దీని గురించి చర్చిస్తారు, అందుకోసం ఏం చెప్పకూడదు దాని గురించి. బట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి ఇంపార్షియల్. పోలీస్ వాళ్ళు they are doing their duty to the best of their abilities. Okay? So అంటే జనరల్గా మనం చెప్పకూడదు, అది పొలిటికల్గా అవుతున్నారు అట్లా. లెట్ us give me specific, మనం ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటే స్పెసిఫిక్ కంప్లైంట్ ఇస్తే we will take it up. Okay?
ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఎలా వస్తున్నారని దాని మీద మనం we will inquire, we will verify. We are watching the social media, we are watching the media, we are also having control room, call centers ఉన్నాయి. అలాంటిది ఏమైనా వస్తే కూడా immediately we will get it verified, and there is no question about that. Definitely we will verify. Give us specific instances, we will verify. Sir, what steps you are taking to control extremist activities on the neighbor states? Sir? Yes, see, even the extremists have given a call for boycott. And at the moment they're వాళ్ళు ఏదో TCOC campaign అంటారు, టాక్టికల్ కౌంటర్ ఆఫెన్సివ్ క్యాంపెయిన్ అని. ఆ TCOC కూడా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు. గతంలో ఎప్పుడు జరిగిన లేకుండా లాగా 1 year TCOC అంటే యాక్షన్ చేసుకోవాలని అని వాళ్ళు డిక్లేర్ చేశారు. తర్వాత సెపరేట్గా వాళ్ళు పార్టీ వైపు నుంచి కూడా ఒక రిలీజ్ ఇచ్చారు, ఈ పోల్ ప్రాసెస్ బాయ్కాట్ చేయాలని. ప్రజాస్వామ్యం అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళే దేర్ ఫిలాసఫీలో జాగలేదు. సో దే హ్యావ్ బాయ్కాటెడ్ ద పోల్స్. సో వీఆర్ టేకింగ్ స్పెషల్ మెజర్స్ ఫర్ దాట్. ఆ ఏ మెజర్స్ అని పూర్తి మన స్ట్రాటజీ మనం చెప్పకూడదు, బట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ యాక్షన్. It is on. Special measures have been taken. As I said earlier, we've also had inter-border, interstate meetings also of all the officers along the border of Andhra, Orissa, Telangana, Andhra, Telangana, particularly. We have already conducted the border meetings, even Chhattisgarh, Andhra, and then combined meeting of all these states together. అలాంటిది కూడా జరిగినాయి. కొన్ని ఇష్యూ బయట తెలియకపోవచ్చు, మనం ప్రచారం చేయలేదు కావచ్చు, ఎందుకంటే కొన్ని టాక్టికల్గా ఉంటుంది, బయటపడకుండా ఉంటుంది అది. వీఆర్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఆల్సో, అండ్ వీఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ సర్వీలెన్స్, సర్వే యూజింగ్ drones, UAVs, then other technical tools are being used. Okay, friends. This is the Thank first you. time that we are going for local polls that we got from West Godavari and Krishna, Telangana borders have come. Sorry, your voice is not clear. Telangana borders have come. Earlier, which was not there. In 2013, the elections were conducted for United State. Yes, Now, the Telangana borders, which was about 300 kilometers for Krishna district and about some 150 kilometers from West Godavari also. yes, Regarding liquor, flow of liquor is very high. correct. So no, you're right. People appealed for dry day also, observing dry day on the borders. Yes, on the borders we'll be having dry days. Yes. On the other side. On the other side as well. How is the response from our counterparts? Yes, the response has been very positive. Okay. Everybody feels responsive and responsible. Yes. So we are interacting and we are constantly engaging. Yes. And they will be. That cross-border, trans-border is always a challenge. Yes. And liquor plays an important role. Yes. But then this time we have an SEV, which was not there earlier times. And our SEV is very alert and active, very proactive also. So we are quite confident that we'll be able to handle the situation. Situation is absolutely under control. There are no issues. ఏమైనా ఉంటే మన దృష్టికి తీసుకురావాలా. Okay, we will get it investigated and verified. Okay. Any inaccessible polling locations or centers? There are some locations Yes. under the interior, so we are using a separate strategy for that. Inaccessible is basically from remoteness, from the remote point of view, Yes. and the extremist affected areas. Yes. So separate strategy is for that, which we don't want to discuss in detail. Yeah. Okay. So thank you very much, friends. We all appeal once again. Ani, I have not got it, Amma. I have not seen that. I need to see that myself. Okay, ma? Thank you. See, I have to see it and understand what it is. Okay. Thank you. Thank you very much.